there's been an agreement, etc., which essentially means you can go and get married without the marriage officer probing whether or not there's been any agreement relating to lobola. Because in fact, indeed, at law, if you are marrying civilly, you can go ahead and get married without the payment of lobola. So there is therefore no need for the payment of lobola, because you are not buying the power of guardianship anymore. The father no longer has that power of guardianship over an adult female. Hi there, my name is Latifa Mapfumo for JCTV Africa. In the previous video, we had Mr. Davison Kanokanga, a legal expert in marriage counseling, property law. He explained to us in part about the new bill passed in May 2023, famously known as Chapter 517 of the New Marriage Act. Well, we have him in studio as he further explains the difference between the customary marriage and the civil marriage. Saka chinoita kuti munhu anzi arora kana kuti arorwa patsika nemagariro edu ndokunge vanhu vawirirana panyaya dzerora. Hazvisi kureva kuti inobhadharwa yose kamwe chete, asi panofanira kunge paine kuwirirana. Zvizvi chabiswa zvatiri kuti rora, chatiri kuti rusambo, zvese zvinotaurwa pakuroorwa kwemunhu. Ndokuti zvinzi taane mukuasha, taane murora, uyu arora, uyu arorwa. Saka mutemo uyu hauna kubisa rora. Rora richiripo. What people may want to appreciate also from a legal standpoint is that, remember, we are talking about a customary law marriage. But then there is also a civil marriage. So it's the flip side of the coin. Now, there is a case that was decided a few years after independence by the Supreme Court, which is famously referred to as the Muchabaiwa versus Katekwe case. It's a 1984 decision by the late Justice Dumbuchena. Now, in that, what happened is, before independence, women, regardless of age, were regarded as minors. So even if they were an adult, they needed a male figure as a guardian. Now, what the Legal Age of Majority Act did was then to do away with the minority status of women. Now, the judgment in the Muchabaiwa and Katekwe case, which involved a situation where a father was suing for adultery damages in respect of their adult daughter. What the court said was, look, you no longer can do that because the issue of lobola, the payment of lobola, as far as the Chief Justice was concerned, was a payment in exchange for the power of guardianship. So the son-in-law would pay lobola so that he gets the guardianship power from the father-in-law. So the husband now became like the father. So he was then saying, because of the Legal Age of Majority Act, female adults are now majors. We no longer can talk of the power of guardianship. So there is therefore no need for the payment of lobola, because you are not buying the power of guardianship anymore. The father no longer has that power of guardianship over an adult female. So his reasoning was,
So lobola falls away. Right. What it essentially means from a legal standpoint is if a man and a woman decide that they want to contract a civil marriage, they can go to the magistrate's court, for instance, yes, or to a religious minister who is a marriage officer, and say, we want to get married. Okay. The requirements that are stated in section 16 of the Customary Marriages, of the Marriages Act, chapter 5.17, that the marriage officer, for customary law purposes, asks the parties, are not asked to these parties that are contracting a civil marriage. So they are not asked whether you've paid lobola, whether this, I think, is where people are getting that a notion that lobola is no longer a legal requirement. In fact, indeed, at law, if you are marrying civilly, you can go ahead and get married without the payment of lobola. But now, this is where you then see a conflict. Between the law and the custom and the traditional chiefs. Ichatiri kutaura apa ndechekuti tisati tane kuzvitonga, tisati tasununguka, madzimai ese hazvinei kuti anga akakura zvakadii, anga ine zera rakadii, vaingoonekwa sevana vacheche, havaikwanisa kuzvimiririra vega. Ndosaka vaitonzi murume, ndo pakabva here kuti murume anenge achinzi baba nemukadzi was there. Zvinogona kupindawo pakudaro nekuda kuti judgment yatambotaura nezvayo yamuchabayiwa versus Katekwe, chakataurwa namushakabvu wa Chief Justice Tumbuchera chaivo chekuti tisati tave nekuzvitonga nekuda kuti vanhukadzi vese vanga vachinzi vana vadiki, havana simba rekuzvimiririra. Saka baba wemunhukadzi ndo vaive nesimba pamusoro pemunhukadzi uyu asati aroorwa. Kana akuroorwa, murume ari kumuroora aichizobisa pfuma yaaibisa iyi mumaziso maChief Justice vandiri kutaura, yaive yekuti imi baba chindipai simba raminaro pamwanasikana wenyu uyu, ndive naro inini semurume wake, kuti mundipe simba iri ndokupai roora. Saka roora iri tiri kuchinjana nesimba ranga rina baba raakupiwa murume akuchinzi nemunhukadzi uyu baba. Handiti muri kuzvaona? Zvino nekuda kwekuti pakauya rusununguko, mutemo wakabva wati munhukadzi kana achinge angowe ne18 years akukwanisa kuzvimiririra, ave munhu akazvimirira, asina nidhi yekunzi anenge ari pasi paningi. That's right. Saka simba ranga rina baba vaya ravaishandisa kuti ndipe roora, havasisina, pamutemo rabiswa. Saka hapasisina chekuti munhu achabisira roora nekuti haana chaachapiwa nababa ava, simba riya ravanga vainaro pamunhukadzi. Handiri muri kuzviona? Ndo maonerwo akaitwa nyaya iyi na Chief Justice. Saka tiri kuti isusu manje kana munhu akasarudza kuti ari kuda kuroora zviya zvekuti unenge uri murume ane mukadzi mumwe chete, asingakwanise kuita vakadzi vakawanda panguva imwe chete, munhu iye anogona kuenda kunochatiswa namufundisi anenge ari marriage officer kana kuenda kuna magistrate kuti achatiswe. Kana vaenda ikoko havabvunzwi zvinobvunzwa avo vanenge vaita sarudzo yekuti toda kuroora maringe necustomary law, zvekuti zvaunobvunzwa zviya zvekuti mawirirana here panyaya dzeroora, hati mazvona. Saka avo vanogona kutochatiswa pasina kubiswa roora. Asi chatinoona manje ndechekuti ndo patinoona kutungana
kwemutemo netsika nemagariro. Alright. Nekuda kuti tese isusu takachatiswa nevafundisi. Tisati taenda unochatiswa. Takatanga tanobisa roora. Tichiziva zvedu kuti mutemo unoti kudii. Alright. Asi tinoona kuti tsika nemagariro zvinoda kuremekedzwa. Zvine simba. Mukaenda kunenge kuchichatiswa nevafundisi. Panotobvunzwa kuti ndiani anopa munhu mukadzi kuti aroorwe. Handi munozviona. Now kana pasina kubiswa roora mhuri yemunhukadzi uyu haikwanisi kubvunzwa, haigoni kutouyapo nekuti mumaziso mavo haana kuroorwa. Handi muri kuzviona. Saka ndo zvinoitika pamutemo kuti tine kutungana kwemutemo netsika nemagariro. Now muchaona zvechimwe chinonakidza panyaya dzandiri kutaura idzodzi ndechekuti tikaenda ava vari kuda kuroorana maringe netsika nemagariro avo kusection 16 muchaona kuti section 16 subsection 3 inotiko: at the solemnizations of every customary law marriage, there must be present, in addition to the marriage officer and the parties to the marriage, 2 witnesses, one for each party to the marriage, being a relative who, under the customary law of the community concerned, is recognized as the primary family witness for the marriage. Now, what I've just read out here does not apply to those contracting a civil marriage. You can just pick anybody from the street and say, this is my witness. So they are just this in this regard, the person that you are just picking from the street, your friend, and they are just witnessing the marriage. That's right. They are not related to you. No. But under customary law, you can't pick any kind of witness. They have to be a relative who, under the customary law of the community concerned, is recognized as the primary family witness for the marriage. So you can see that there are differences between the two when it comes to requirements. So what then would be my concern is, you have been a marriage counselor for so many years, and you have seen unions come and go. Yes. What has been this effect of, like, people have not paid enough, or that have not gone to they have not fulfilled the requirements of the customary union? And what has been your experience in terms of how that then affects the whole union of marriage if this part of the customary has not been met? What has been your experience in your field? Well, if a man decides to take a woman as their wife without paying lobola, in the eyes of the community, they are not married, they are cohabiting. Saka murume akasarudza kuti ndadanana nemunhukadzi uyo, tawirirana, regai titange kugara tose, pasina nyaya yeroora apa. Vanhu ivava maziso vanhu vanoti havana kuroorana, vari kuchaya mapoto. Izvozvo zvakafumuka, hazvina chiremerera. Ndo paya pekuzoti kana mukadzi uyu akafa pasati pabiswa roora, vemhuri yekwake havasimuki, vanotaura kuti hatuwi. Ndo zvandaona zvinoitika manje, kuti hatizizivi ndiani kweyeyu, haasi mukwasha wedu. Iye mukadzi uyu kwaaenda ikoko anonzi ndiani ko, hatimuzivi, haasi muroora wedu. Unoita mukwasha kana wabisa pfuma, unoita muroora kana wabisirwa pfuma.
But viewers and listeners, we are still in conversation with Mr. Kanokanga and talking about this piece of legislation and how it affects you. Maybe in closing, I think this is a big conversation that we need to have. And if you're also on social media, please join in the conversation. What is your thoughts on this? Maybe my thoughts could be, now that this information is out, and some people, I mean, a lot of people have been saying that, no, we don't need to pay. And, you know, there's this ongoing debate, probably might have latched on it, of people saying that, what if the woman is not a virgin? Why do I need to pay all this kettle for? Like, and now the conversation now is saying that no need for lobola. What could be the ripple effects of such information getting, especially to men or even to the to our children that are daughters like me? I'm a father of daughters. I'm worried now. Well, it's important for people to have the correct information. All right. So the correct information is this, that lobola is a customary law requirement. All right. You cannot have a customary law marriage without an agreement relating to the payment of lobola. So for as long as we want to have customary law marriages, lobola will be with us because it is one of the requirements. Now, you asked about, I mean, whether lobola should be paid if the woman is not a virgin. The payment of lobola has nothing to do with virginity. It has nothing to do with virginity. Roo'ra riri kubiswa kwete kumusikana. Nekuti ndiye anenge ari mhandara kana kuti haasi mhandara. Asi tinonzwisisa kuti harisi roo'ra rake, haisi mari yake. Roo'ra riri kubiswa kuvabereki vemusikana. Saka vanei nechekuita neumhandara hwemusikana kana kushayikwa kwawo. Chatinoziva ndechekuti kana zvikazozikanwa kuti uyu haasisiri musikana, akanganiswa nemurume iyeye ari kuda kumuroora uyu ane pamuviri, ndo panopinda nyaya yekuti unofanira kubisa damage. Nekuti wadamaja mwana. Asi roo'ra iri kubiswa kuremekedza mhuri yemusikana uyu nekuvaka ukama pakati pemhuri mbiri idzi. Chakungokanganisikawo ndezvauyawo mazuva ano izvi, zvekuti vamwe vakutoona semukana wekupfuma nawo. Asi changa chisiri icho chinangwa cheroo'ra. Saka kana vanhu vachida kuremekedza tsika nemagariro avo, nyaya yeroo'ra inoramba iri chikamu cheupenyu hwedu. Now that we are clear about the Marriage Act, in Zimbabwe we have two marriages. We have the customary and the civil marriage. That being said, it is up to you to pay lobola or not. This has been already happening in Zimbabwe. We have the people from the origin of Malawi. They have not been paying lobola. We have varungu. Vanga varipo, asi vanga vasingabhadhare roo'ra. From me, your presenter, Latifa Mapfumo, and the crew behind the scenes from JCTV Africa. Don't forget to like, share, subscribe. Click the button below.